Hello, dear students. I hope you are all fine. Previously we have talked about variables, different kind of variables, and we have initialized them, declared them, and we have used many of them like integers, strings, char, double, float, and all the others. We have used it, Boolean as well, and we have talked about how we are doing some operations between the variables but we didn't talk about the interactivity or we didn't talk about if a variable, the value of a variable will be initialized by a user. So what we did was something like this. Let's say we were saying integer value one equals to 10 and integer value 2 equals to 20, and we're doing some operation like cout and value 1 plus value 2, so value 1 plus value 2. So these were static data. It didn't change. These data weren't changed. We couldn't change whenever it was run. The result was just like this, and we couldn't able to change the value. The 10 and 20 here. The user couldn't decide on the value of these. Let's say number 1 and number 2. Instead, okay, it's building, and let's see if it has any error. Okay, result is 30. We couldn't enter anything here, and we are unable to do anything. And we don't need this one. Okay, so what we study here right now is this. Instead of, let's make this one number 1 and number 2. Let's say num1 and not to make num2, and this one as well. Num1 and num2. So right now I don't want to initialize them directly. I want the user decide which number he wants. So I have number 1 and number 2. If I run the program right now, what will be the result? There is number 1 and number 2. There is no scene error. So whenever I build the problem, we may see some errors we are facing. What are the errors? It says number 1 and number 2 are not initialized. It's like they don't have any value inside. So how we can add some value to them? We can use some error interactivity, like the user is inserting some data into the program. Like the user will use keyboard to enter some value into the program. So I'm commanding the user, I'm directing the user to enter something. I will say enter the first number to operate on. Let's say I'm giving a message. The user, I'm supposing that the user is a person who doesn't know computer or programming or anything like this. So I'm directing the user to enter something just like this. I am saying, please, the user, hey, you are the user, enter first number. So he understands that you have to enter something. What's that thing? It's a number. Okay. And for the second number, I'm just copying and pasting this one, and I'll say enter the second number. And I will change this one into 2. Right now, I'm directing the user to enter first number and to enter the second number, and I'm operating on the first and the second number, the result. So Control F5. So I'm waiting for the user to enter something. Enter the first number to operate on, let's say 23. Enter the second number to operate on, let's say 23 again. And the result is 46. So I'm doing some operation on the variables, on the numbers user inserted. What if I don't write this line of code?
I'm just coming here and comment out this line of code. What will change? I have two variables, I'm seeing them and I don't have any problem. So if I run the program, nothing changes, but the point changes is I'm not directing the user to enter some data. And if the result will show up, we'll see it. Look, there's nothing, user doesn't know what to do, but the coder understands that I'm inserting for this is the first number and this is the second number, and you see the result is 68. So declaring what the user have to do is very important, or directing the user to do something is very important when we are using C. So it's always recommended to use a cout to give a message before the cin. Like you are telling the user do this, then show the cin to the user. Okay? I hope it is understandable. Okay. One more thing that's amazing is this. When we were using cout, we said anything after the arrow, anything will be inserted or injected into the cout. And after the second one will be injected into the cout again. But if you see that, the cin is the reverse of this. So cin means that anything that is taken from the user through the keyboard. Okay, so cin number means you are inserting some data into the number. Okay. So we have a variable and I'm using cin a. Okay, it's very simple. It's very like it doesn't have any complexity in the examples. So right now I have an example. This program calculates the area of a rectangle. Area يعني چێوە کاشتێکی وایە بە کوردی چێوە ون. So this one is calculating the area of a rectangle. Rectangle يعني لاکێشە. چێوەی لاکێشەیەکمان بۆ پیشانەیە بۆ نمونە. هەر لاکێشەیەکە ئێمە هەمانە lengthy هەیە، widthy هەیە لەگەڵ area هەیە. length يعني درێژی، width يعني پانی، and area يعني چێوەکەی. باشە؟ چوار چێوەکەی يعني چێوەکەی. ئەو شوێنەی کە ئەو rectangle ئەگەر هەر شتێک بێت داگیریەکە پێڵێن ئێریاکەی. So this program calculates the area of a rectangle. ئەو خۆی پێمانەڵێ بەس دووسی ئەوت ئەمە هیچ شتێک ناکە بەس تەنها مەسجێکە بە user. So this program calculates the area of a rectangle. Okay, what's the length of a rectangle as it is seen here, and user will insert some length. And what's the width of the rectangle? User will insert some data, then the area will be calculated, then the cout, the area of a rectangle is this. واضح هو؟ اگر دقت بین لێرە هەر سێ ئەوانەی بە integer داخل کردووە. length و width و areaش. ئێمە ئەتوانین ئەوانە بکەین بە float، ئەتوانین بیانکەین بە هەر شتێکە ئەمانەوێت. یعنی ئەوواکەین بە float و بە هەموو نەوەکانیش. ئەمە کۆپیکەم بزانین ئیشەکەیان نەلای خۆمان. اوكي ئەم کۆدە ئەسەوە. اوكي copy paste کرد. کەواتە ئێمە چیمان هەیە length و width و areaمان هەیە. ئێستا با تێستێکی بکەین بزانین پرۆگرامەکەمان what will be the result. This program calculates the area of a rectangle. What's the length of the rectangle? با بڵێن lengthەکەی دەیە، widthەکەی 8 کەوابێ ریزڵتەکە ئەو. مشکلەمان چیە لێرە؟ سیستەم پاوسمان بۆ دانەناوە. سیستەم پاوس. Run again. Lengthەکەی 10 widthەکەی 8. The area of a rectangle is 8. من ئەگەر ئێستا ئەمە بیکەم بە float. What will change here? I simply change this one into float. باشە؟ و باسی ئەومان کرد ئەگەر ئەتوانین ئەمە یەکێک لەمانە integer بێ و ئەوانی کە float بێ، یان لە کاتی calculationەکەیە ئەمە بکەم بە float و هەموو ئەوانی کە بێتە float. ئەوانە بە پێی خۆمانە.
ئەتوانم لێرە ئەیریاکە بێنم بەس ئەیریاکە ئەکەم بە float area شتە لەو بابەتە بە ئارەزوی خۆم ینی depends on me ئەتوانم ئەمانی کە سیئینەکەم ئەمەش بکەم بە float یعنی کە یوزەر داخلی کرد بتوانێت چی داخلکە ئەوانە بە پوینتیش داخلکە ئێستا با ریزڵتەکە Ctrl F5 ئەڵێم 2.5 درێژیەکەی پانیەکەشی 1.2 ریزڵتەکەی ئەکاتە 25 کەڕەتی 12 ئەوێ بکاتە 25 با حساباتیشی بکەین ئەوێ بکاتە 3 دیار باش ژمارەکان بگۆڕین ئەم جارە 25 کەڕەتی 25 کەین 2.5 کەڕەتی 2.5 and the area the rectangle is 6.25 باشە so it's according to us either we want the area to be a float number or a rectangular number but the logic behind it is all totally the same either I'm doing this one an integer and this one as integer as well so all the program all the things inside the other code I'm not changing anything that's why I'm using rectangle that's why I'm using variable that's why it's always recommended to use good variable meaningful variable and چونکە ئەگەروانە بەکارهێنا یەکجار کۆدە کاتەگۆری لە هەموویە ئەپلای بێ اوكي ئێستا لێرە نمونەیەکی کەمان هەیە اینتیجەرێکمان هەیە length width area this program calculate the area هیچ مشکلەی نییە عینیشتا enter the length and width of the rectangle ئەم جارە هەردوو ئەوانە بە یەکەوە ئەڵین داخلیکە من ئەتوانم سیئینێکم هەبێ جارێک lengthەکە جاری دووەم widthەکە separated by space تێم ئەو کۆدە کۆپیەکەم Ctrl و paste یەکەم لەستی ئەوتەکە پێمانەڵێ چی ئەڵێ هەردوو length و widthەکە بە یەکەوە داخلکە بەڵام ئاگدار بە سپیسێکی بخەرەبینەوە چونکە سیئینەکە من بۆ هەردووشیانم بەکارهێناوە لە یەک کاتە ئەتوانم شتێکی ئاواش بوو عینی وەکو سی ئاوتەکە ئێستا من ئەبێ حسابی ئەوەکەم بڵێم 4 سپیس 5 کە ئینتەرم کرد با بینێ خوارەوە سیستەم پاوسێکی بینیم 4 space page کە ئینتەرم کرد the area of rectangle is 20 کەواتە کە من سپیسەکەم یعنی مەبەستم ئەوەیە ئەمەیان لێنثەکەیە کە سپیسەکەم ئەڵێ دووەم سیئینم بۆ ئەپلایەکە لە یەکەم جارە بەبێ ئەوەی سپیس بکەم کە ژمارەکە داخڵەکەم هەر ژمارەیەک بێ ئەچێتە لێنثەوە کە سپیسەکەم یعنی ئەلێرەوە لە لێنثەوە ئەچێتە widthەکە من ئەتوانم هەر ژمارەیەکە داخڵکەم ئەچێتە widthەکەەوە واضحە بەڵام من زیاتر ڕیکۆمێندی ڕێگەکەی پێشووتر ئەەکەم چونکە ئەوە زیاتر ریدەبڵیتی تایە یعنی زیاتر یوزر وا حسابەکەی کە ئاگای لە کۆمپیوتەر نییە ئەمە باشترە پێی بڵێ دایرێکتی باشتریکەی نەکەوەی کا بڵێ سپیس بکە ئەگەر سپیسی نەکرد ئەی ئەگەر شتێکی داخڵکەی ئەگەر بۆنمە چوزانم ئەنوع ئەشکال شتێکە یعنی بێت تۆ حسابی ئەوە بکەی کە یوزەر کەسێکی نەخوێنەوارە ئەکرێ هەموو شتێکی سیر و سەبەرە بکات 4 5 هیچ مشکلی نییە ئەشتوانم بە ئینتەر بیکەم یعنی بە سپیس بێت یان بە ئینتەر بێت هیچیشی لە مشکلەکان نیە separated by space یان separated enter after each ئەوە باشە کەوا بێ ئەگەر من لە ڤاریبڵی یەکەمەوە بچێتە ڤاریبڵی دووەم یان سپیسێکەکەم ویان ئینتەرێکەکەم باشە لێرە هاتووەین چیمان کردووە تۆزە ماثماتیکل ئۆپەرێشنمان کردو نومێرێتەر یعنی سەرە دینۆمینێتەر یعنی ژێرە یعنی ئەگەر کارتێکە هەبێ نومەرێتەر ئەوەی بۆ ناڵێ 5 دابەشی 6 5 نومەرێتەرە دینۆمینێتەر شەشەکەی ژێرەوەیە کەوا بێڵێ ئینتەر دە نومەرێتەر ئەو ژمارەی کە دابەش ئەبێت ئینتەر دە دینۆمینێتەر ئەو ژمارەی کە بەسەریا دابەش ئەەکەیت سی ئاوت نومەرێتەر دیڤاید بای دینۆمینێتەر ڕێژەیەکوانێت ئەمە بەستەنها ئەپلایکردنی سیئینە لەسەر کۆمەڵێک دیفرنت ئەپلیکیشن بەس ئەوە نەیە شتێکی جیاوازی تیانێ ئەگەر نەشزانیش مهمەوەیە تۆ کۆدەکە بزانی چیەکە
وبزاني سي إن چیەکە لە چکاتێکا بەکاری ئەهێنی و بزاني ئەمە ئیشی چییە. I think in the first lectures of the variable we have talked about this problem, overflow and underflow. If you remember, we said we were talking about integers and short integer. This one is a short integer. Like if what's the maximum value of a short integer? It is 3, 2, 7, 6 and stuff. So if I just okay, it doesn't need. So this one is the maximum, the short integer. Let's just copy this, copy the value only, and let's come to the here, and I don't need this one. I'm just going to delete this one, and I have short integer, and I will give a name of length. Where is it? And length is equals to this one. So the short integer, the positive value is the limit of the positive value is this one, and the limit of the negative value is this one in negative. Okay, so length 1, length positive, and length negative. So I'm gonna just copy and paste this one here, and copy this one, and this one is not the area of the rectangle. Post negative value of int. Oops. And this one as well. Value, positive value of int. If I see out them, Control F5. Okay, so this one is not 67, 66 it should be. What's the problem? Length, how do you find length positive? Length negative. أول شيء نبقينه ب 67 تأكيد من بالضبط جمالة okay, so this one is the maximum positive number of the short int. This one is the maximum negative number of short int. يعني أمانة limitation هي تحسبي برداخل بكي. When you fill the glass of water, it it fills out. باشا. أوش بهمان شويش قالي short int lengthy أو نديجي تقري يعني 5 digit زيادة ناقري أجر من ليرة يك ديجيتي كي بو زياكم أو بيلين شي بيلين overflow به أي أجر ليرة يك ديجيتي تربو غير زياكم أو شي أبي أو underflow به يعني شي يعني بديت أجر ليرة حفتة أو ششنية من أول كم با شصت حفتة بومن بيكم با شصت وهشت أم جمارية أبيت النيجاتيف أوندا باشا با تاقيتينو إسا يك جمارة مكستر Control F5 the positive value of integer ناقص يودو شصت وهشت positive value كمان شصت وهشت وكم يعني من زيادة كده اوكي شصت حفتة اي كم با شصت وهشت يك element بو زيادة Control F5 اگر دقت بن اسا هر دوشان بوشي بو negative value بوشي بو negative value خو ولا اوبر positive value بلام اوشي كد overflow كد overflow كد تو حسابي circle يبقى circle يشي بمشوازي كتو لآخر نقطة بيش او بقاتو بالصفر آخر نقطة إيري كيك درجة كوخسسر أجاتو بالصفر لنيجاتيف كوابي أما بيتا نيجاتيف أمشي أنا بيتا بوزيتيف أمان من وابزان نبوة بوزيتيف لبروي آخر درجة من
دووبارە ڕەنی بکەینەوە. ئۆکێ ئێستا ئەوە بۆ پۆزتیڤ ئەوە نەگەتیڤ ڤالیوکەیە ئەوە لە ئاخر ئەو پەڕی نەگەتیڤە ئەگاتەوە پۆزتیڤ لەمیش لە ئەو پەڕی نەگەتی لە پۆزتیڤ ئەگاتە نەگەتیڤ یعنی خۆی ئێمە لێرە بەعکسەوە ئێستا لێنثی پۆزتیڤ لە پۆزتیڤە لێنث پۆزتیڤماندانە لێنث نەگەتیڤە هاتین لێنثی لە نەگەتیڤە نەگەتیڤماندانەوە بەڵام لەبەر ئەوەی ئەمە لە لیمیت تێپەڕیوە ئەگەر تا هەشت بڕۆین ئەمە بە نەگەتیڤی ئەپیشانمانەیە ئەمەشیان بە نەگەتیڤ ئێستا پۆزتیڤی پیشانمانەیە هیچ مشکلی نییە کۆنترۆل F5 ئەوە پۆزتیڤە بە پۆزتیڤ ئەوەش نەگەتیڤە بۆ نەگەتیڤ بەڵام کە من دێم یەک دارە یەک ڤالیوکەی بۆ زیاکەم ئەیکەم بە 67 ئەیکەم بە 68 ئەلێرا یان ئەلێرا زیادیەکەم ئەلێرەنە ئەلێرا بە زیادیکەم کە ئەواکەم بە 68 یعنی لە لیمیتی خۆی تێ ئەپەڕە دووبارە لە ناقسەوە دەست پێکاتەوە کە ئەمەشەکەم بە 69 ئەوەش لە لیمیتی خۆی تێ ئەپەڕێ ئەوەشیانە بێتە بەعکسی خۆیەوە بێتە نەگەتیڤ ئەمەشیانە بێتە پۆزتیڤ ئەو بەس بزانن کە ئەوە ئیرارێکە جاریوە هەیە لۆجیکەڵ ئیرارە بۆ دروستە بێ خۆ هیچ ئیرارێکمان نایەت ئێستا پێمان ناڵێت کە ئەوە غەڵەتە لەوێ مشکلەیەکە هەیە it tells you there's nothing no problem but if you are creating a bank statement if you are creating a bank program you should always care about not using short integer دائما بهكذا بيج كشورت انتيجر بكارهنا اكري كابرا لو باري دولمانيو بيتا قرزاترين كسي سرزوي maybe چونکە تۆ چی کردووە شۆرت ئینتێ بەکارهێناوە لیمیتی ئەو پارەی ئەو کابرایش لەو لیمیتە تێپەڕیوە وازحە لەبەرەوە always you should care about the overflow and the limitation of the variables you have okay so I have short test var this one is the value and cout test var positive test var يعني أو شۆرتێکە هەمان بووە زائیدی یەکی کردو لە خۆیان سەیری کردوێتەوە ئەمە یعنی چی ئەدی کردو ئەدی یەک ژمارەی کردووە بۆ خۆی و دووبارە لە خۆیان سەیری کردوێتەوە ئەوە یعنی ئەوە لە تۆزێک کەشەی خوێنین کە ئێمە ئەتوانین هەر بۆ ئەم ڤاریێبڵە لە جیاتی ئێمە بکەین بە حافت یعنی لێرەوە دەستکاریکەین بۆی بزانین دەستکاریەکانمان چی بووە دێم لە دوای خۆی ئەڵێم length position length positive equals to length pos plus 1 يعني ئەم ڤالیوە تازەیەی length positive یەکسانە بە ڤالیوە کۆنەکەی خۆی کە ئەمەیە زائیدەن یەک هەموو ئەوانە کۆکەرەوە بیخەرە ئێرە وازحەوە ئەوەش ئەوەیە بێ ینی ئێستا ئەگەر من cout لە پێش ئەو length پۆزەوە بکەم cout بێنم ئەو endline ئەگەر من cout لێرە بکەم لەگەڵ ئەوەی کە cout لە دوای ئەوە بکەم بە ئەمانە کۆمنت بکەم ئەو دوو coutە فەرقیان هەیە چونکە لێرە لۆنگ پۆزتیڤەکەم ئەم ژمارەیە من یەکسەر coutم کردووە لێرە هاتووم ئۆپەرێشنێکم لەسەر ئەو لۆنگ پۆزتیڤە کردووە زائیدەن یەکم کردووە و لە خۆیان سەیڤم کردوێتەوە لەوە دووبارە دامناوەتەوە کۆنترۆلی F5 بکەین یەکەمیان پۆزتیڤە دومیان نەگەتیڤە چونکە ئۆڤەرفلۆ واضحە ئینشاءالله واضحە ئۆکێ لێرەش بە هەمان شێوە بۆ نەگەتیڤ ڤالیوەکە بۆ نەگەتیڤ ڤالیوەکەمان لەکوێدا نابوو هەر بۆ خۆیمان بەکارهێناوەتەوە بۆ تێست ڤاریێبڵ ناقزیە کردوێتە پۆزتیڤەکە ئەگەر دیقەت بن ئێستا ئەوە کە زائید یەکێکە ئەبێتە نەگەتیڤ ئەوەشیان کە ناقصی یەکیەکە ئەبێتە پۆزتیڤ یعنی لەو بینەیە یاریەکە بێت و حساباتێکی ئەو بکەیت و تەواو هیچی ناکەیت تایپ کاستینگمان باس کرد وتمان ئەگەر دوو ڤاریێبڵێ هەبێ پێمان وت تایپ کاستینگ وتمان ئەگەر لێرە دوو ئینتیجەرمان هەبێ ئینتیجەری نمبەری 1 یەکسانە بە 8 ئینتیجەری number 2 equals to 6 and we said if I have result result float result یەکسان بێت بە نمبەر 1 divide by نمبەری 2 divide by number 2
وتمان لەبەرەوەی ئەو دوانە هەردووکیان ئینتیجەرن ڕاستە ریزڵت فلۆتە بەڵام کە من 8 دابەشی 6 بکەم احتیاجی خۆی 8 دابەشی 6 چەندێک کە ئەکاتە 1 پوینت شتێک کە من سی ئاوتی ئەو ریزڵتە بکەم و ریزڵتەکەم پیشان بمەوە بە لێرەشە جوانکاری تیاکۆم ریزڵت s ئەگەر ریزڵتەکەم پیشان بمەوە ریزڵتەکەم بە فلۆت دەرناچێت بە ئینتیجەر دەرەچێت دووبارە بۆ لەبەرەوەی ئەو ژمارانەین کە ئۆپەرێشنەکەی لەسەر کراوە هەردووچیان چی بوون هەردووچیان ئینتیجەر بوون ئێستا باسێکی بکەین result is 1 لە کاتێکە 8 دابەشی 6 ئەکاتە پوینت شتێک ڕاستە من ریزڵتەکەم فلۆتە بەڵام ئەو ئۆپەرێشنە ئێستا لەکوێ ڕیا لە بینی دوو ئینتیجەرە ڕیا و ریزڵتەکەش ئینتیجەر دەرەچێ اینجا ئاچێتە ریزڵتەوە یعنی حسابکە ئەم ئۆپەرێشنە لەسەرەوە ڕوو ئەیات کە ئەکاتە ئینتیجەرێک اینجا ئەو ژمارەی کە دروستە بێ ئەخرێتە ناو ریزڵتەکەەوە کە ئەویش ئەکاتە ژمارەیەکی ئینتیجەر وازەحە کەواتە ئێمە ڕێگەیەکمان هەوتمانەوە تایپ کاستینگ گوتمان دینە ئێرە یەکێک لە ژمارەکان ئەگۆڕین یان هەردووچیان ئەگۆڕین بۆ ماوەیەکی کاتی ئەیانگۆڕین بە فلۆت گوتمان چۆن ئەتوانین بیگۆڕین بەو شێوازە ئەتوانین بیگۆڕین بە فلۆت ئێستا ئەڵێم ژمارەی یەکەم خۆی لە ئەسڵە ئینتیجەرە بەڵام کە هاتە ئێرەوە ئەم ژماری یەکەمەم بۆ بکە بە فلۆت یعنی ئەبێتە چەند ژماری یەکەم ئەبێتە 8.0 و 8.0 دابەشی هەر ژمارەیەشی تریکەی ئەگەر ئینتیجەر بێت ریزڵتەکە بە فلۆت دەرەچێت ئەشتوانم دووەمیشیان هەر بکەم بە فلۆت بڵێم فلۆتی نەمبەری دوو ئەزوە باشە ئەشتوانم بە شێوازێکی کە ئەوە بکەم فلۆتەکە بخەمە ناو کەوانەیەکەوە بڵێم نەمبەری دوو فلۆتی نەمبەری یعنی ئەم تایپە ئەم ڤاریبڵە تایپەکەی گۆڕم بە فلۆت جا هەردووچیان یەک شتەکە ئەگەر من فلۆتی لە پێشەوە بکەم نەمبەرەکە بخەمە ناوی یان ئەگەر فلۆتەکە بخەمە بینی کەوانە و نەمبەرەکەم لە پەناوە بێ هیچ مشکلەیەکی نیە ئێستا لە بکاتەیە 8.0 for the number 1 and for the number 2 it will be 6.0 باشە ئەتوانین ئەمەمان نەبێ وتمان یەکێک لە ژمارەکان ئەگەر فلۆت نەمبەر بێ کە ئەکاتە 8 divide by 6 the result would be چی Control F5 the result will be 1.33 قابل بوو بە فلۆتێک ئەو پێڵن تایپ کاستینگ من هاتم تایپی ئەو ڤاریبڵم گۆڕی لە ئینتیجەرەوە بۆ فلۆت یان ئەتوانم بیکەم بە دەبڵ لێرە ئاڵێن دەبڵ هیچەوەیەکی تیانە ئەگەر ئەمە فلۆت بێ ئەتوانم لێرە بیکەم بە چی نەمبەر یەک لێرە ئەیکەم بە دەبڵ یان لێرە ئەیکەم بە ئینتیجەر باشە لێوێ خۆشتوان ئەو کاتە ئەگەر ئەمە 8.5 بێت لێرا بێتە چەند as expected ئەبێتە 8 ئەو کاتە نەمبەری یەک ئەبێتە 8 و دابەشی شەشیکە ئەکاتە یەک ریزڵتەکە دووبارە چیمان بۆ دەرەچێتەوە یەکمان بۆ دەرەچێتەوە ریزڵت s1 کابێت لە فلۆتیان نەما ئەم ژمارەیە کردمان بە ئینتیجەر I hope it is clear ئەمە پێڵێن type casting data type value یان data typeەکە لە بینیکەوانەیە اینجا value هەردوو ڕێیەکە بەکاردێت double number نمبرێکمان هەیە تایپەکەی دەبڵە and the value is 3.7 and I have a value declaring a value ئەمەش variableێکی ترێکە تایپەکەی ئینتیجەرە ئەم value یەکسانە بە ئەم نمبەری کە هەیە تایپەکەی دەبڵە بەڵام بە ئینتیجەری یعنی هاتم ئەم نمبەر variableی نمبەر valueکەیم هێناوەتەوە بەڵام لە نەف 3.7 I want the 3 only یعنی من هاتم کاستم کرد یعنی تایپەکەیم گۆڕی هەفتەکەم لێ کردەوە کردم بە ژماری تەواو ئەو ڤالیوەکە ئەبێتە ژماری تەواو دامنانە ناو ڤالیوەکەی ترە لە ناو ئینتیجەرەکە ئەوە پێڵێن تایپ کاستینگ باشە I have another example here integer books number of books to read integer month number of months spent reading double per month average number of books per month how many books do you plan to read let's say books ئەوە چیەکە لە سیئینەوە ژمارەیەک داخڵەکە بۆ ناو بووس how many months will it take you to read them سیئینێک بۆ مانث کەواتە هات چی کرد ژماری کتێبەکانم داخڵ کرد کە بەتەمان بخوێنمەوە و لە چەند مانگە ئەو کتێبانە ئەخوێنمەوە
چەند کاتمەوەکە کتێبانە بکەنەوە لێرە پێر ماوەسەکەم هاتووە لە بەرەوەی ئەوە ڕێژەکە احتیمال هەیە پوینت دەرچێ هاتم یەکێک لەوانەم کرد بە دەبڵ بۆ ئەوی کە ریزڵتەکەم دەرچوو بە دەبڵ بۆم دەرچێت وازحەکەوە بێ that is 4.2 ئەوە بوکس پێر ماوەس ئەتوانم بخۆم ئەوە توان لە ئەپلیکیشنێک دروستەکەی تو دو ئەپلیکیشن بیان هەر شتێ بێ ئەتوان شتێکی ئاوا بکەن حسابات بوونە گێسینگ ئەپلیکیشن یان هەر شتێکە بەتەمایکی ئەوە بەتەمای ئەوەی دوای ئەو دوو پەرەمیتر ئەو دوو شتە بۆ وەرگرێت و تەخمینی ئەوە کاتۆ لە ماوەیدا هاتووە ئەتوانی چی بکەیت بە شێوازێکی ئەوە توانی ئەپلیکیشنی ئاوا دروستکەین بەهۆی ئەمانەوە بەس ئایدیەکە مهمە ئێستا ئەتوانی کۆدەکە بزانین چیەکە چیکە